ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 13 ਤਰੀਕ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੁਡਾਪੈਸਟ। ਪ੍ਰਾਗ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 6-7 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲਗਭਗ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਮ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਆਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਮਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਹੋਟਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ।
don't deserve it. Your heart is frozen. The water is rising and I'm just a drop in the ocean. Falling, slow motion. You're a tsunami and I'm just a drop in the ocean. I'm reaching your love in you. I'm reaching your love in you. I'm a drop in the ocean. I'm a drop in the ocean. You pick me up and pull me down, hold me up so I don't drown. Got your head up in the clouds, nothing left of us now. Your heart is frozen. The water is rising and I'm just a drop in the ocean. Falling, slow motion. You're a tsunami and I'm just a drop in the ocean.